Hi all. Today we are going to discuss about the chapter quadratic equations. It's chapter number 4 of our reader. It's a very simple chapter compared to other chapters. Like your triangles or any other chapter. It's a very easy chapter. We have to learn very few things from this chapter as far as the theory is concerned. At the same time, we have a lot of problems, and most of the students find this chapter easy, and it's quite easy to score full marks from this particular chapter. So now, coming to the chapter, what do you mean by the word quadratic? It's something very familiar. We are already familiar with with the particular word quadratic. We have seen that in polynomials, quadratic polynomial, like linear, quadratic, cubic, biquadratic. That's how it goes. Linear, that means degree 1. Quadratic, degree 2. The word quadratic refers to something or like an expression of degree 2, second degree equation or second degree expression, and third degree is cubic, and so on. So we have seen that a quadratic polynomial, and polynomial of the form p of x is equal to ax square plus bx plus c. That is, it has a x square term, it has an x term, and a constant part. That was a quadratic polynomial. Now, what do you mean by a quadratic equation? Quadratic equation is nothing but a second degree equation, or an equation of the form ax square plus bx plus c equal to 0. Ax square plus bx plus c is equal to 0. Second degree equation. Let us put down some examples here side by side. Let us put down examples. X square plus 3x plus 1 equal to 0. X square plus 2x plus 7 is equal to 0. 3x square minus 9x plus 7 equal to 0. Root 3x square minus 2 root 2x plus 5 root 2 equal to 0. When you examine this one by one, are they of this form? Yes, they are of this form. Why? Because all of them have an x square term, an x term, and a constant term. Now, when you compare these two, what are in place of a, b, c? Here a is equal, what do you mean by a? A means the coefficient of x square. A is equal to 1, b is equal to 3, and c is equal to 1. When you compare this, when you take this one, let us say what are a? A is equal to 3, that means coefficient of x square, and b is equal to, be careful with that b is equal to, it's not 9, it is minus 9, and c is equal to 7. So what are a, b, c? A comma b comma c are any real numbers. A, B, C are real numbers, but there is a condition: a cannot be 0. Why? What happens when a is equal to 0? When a is equal to 0, that means coefficient of x square is equal to 0. It will be as good as writing 0x square plus 4x plus 7 equal to 0. That means there is no, this part is not there. That means what? It become a linear equation. So a quadratic equation is nothing but any equation of the form ax square plus bx plus c equal to 0, where a comma b comma c are real numbers, and a not equal to 0. B can be 0, no issue. C can be 0, no issue. If b is 0, suppose b is 0, we call it as purely real. The quadratic equation is purely real. Purely quadratic, not real, purely quadratic. That means if b part is 0, for example, 3x square plus 0x plus 7 is equal to 0. We say 3x square plus 7 equal to 0. That means it's a pure quadratic equation. So that's what we mean by a quadratic equation. Now let us look into the next thing. What is next? What do you mean by the solution of a quadratic equation? Solution of a quadratic equation. Solution. Let us consider a
quadratic equation. What do you mean by solution of a solution of any equation? What do you mean by solution? Solution means nothing but value of variable. Value of variable which satisfies. Value of variable which satisfies. So now let us put x is equal to 1 here. 1 square plus 2 into 1 plus 1, that is 1, 2 plus 1, that is 4. That is not equal. Can it be equal to 0? No, 4 cannot be equal to 0. That means x is equal to 1 does not satisfy. Let us put x is equal to minus 1. That is minus 1 whole square plus 2 into minus 1 plus 1 equal to 0. 1 minus 2 plus 1 equal to 0. That means 2 minus 2 equal to 0. It satisfies. Therefore, x is equal to minus 1 is a solution of this equation. Similarly, let us consider another equation. 2x square minus 3x plus 2 equal to 0. X is equal to 2. Let us take x is equal to 2 here. So, 2 square, 3 into 2 plus 2. That means 4 minus 6 plus 2. Yes, that is 6 minus 6. It is equal to 0. This satisfies. So, x is equal to 2 is a solution, or is a solution or I can say what? The solution root of the equation. So that is what we mean by the solution. So quadratic equation, in short, what is quadratic equation? Any equation of the form ax square plus bx plus c is equal to 0. That means an equation having x square part, x part, and a constant part. Any of them can be 0, a cannot be 0. That means a second degree equation is known as a quadratic equation, and the value of the variable which satisfies the equation is known as, or are known as, maybe more than one, are known as what? Solution. Now here we put x is equal to 1 in this. What happens? 1 minus 3 plus 2. That also satisfies. So these two are actually solutions plural, solutions of this equation. Okay, now let us I'll be giving worksheet along with this, which has ample questions, more than what is required. Worksheet ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടാവും. So let us begin few. I'll take the worksheet, put side by side, and then we'll do few questions from that simultaneously as the discussion progress. So it consists of questions. ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മുടെ NCERT റീഡറിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട്, എഡീഷണൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട്, എക്സാമ്പിളർ ഉണ്ട്, അഡീഷണൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട്, ഒരുവിധം വേണ്ട പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട്, എല്ലാം ഉണ്ട്. അപ്പം ഒരു ഒന്നാമത്തെ, to begin with, anyway this is not going to be asked for a board exam, of course. Check whether the following are quadratic or not. തന്നിരിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യം, ഇത് quadratic ആണോ അല്ലയോ എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം. So let's put over here. What is the question? You have been asked to check whether the given equation is a quadratic equation or not. This is quadratic or not. How can we check whether this is quadratic or not? What I'm going to do is I'm just going to expand it. It will be x square minus 4x plus 4 plus 1 is equal to 2x minus 3. X square minus 4x plus 5 is equal to 2x minus 3. When I bring this to this side, x square minus 6x plus 8 is equal to 0. Yes, it is of this form, ax square plus bx plus c is equal to 0. It's a quadratic equation. It is a QE. It's a quadratic equation. Let us take the next question. Not all questions, we will take this one. Doesn't looks like a quadratic. Third degree, right? Third degree. Whether you have to check whether this is a quadratic equation or not. It's a third. It looks like a third degree. Okay. So we will expand this. What is this?
what is that? A plus b whole cube. It is of that form, a plus b whole cube. What is that? A cube plus 3 a square, then what? B plus 3 a b square plus b cube. So x cube plus 3 a square into b plus 3 a b square plus b cube is equal to x cube minus 4. Here in the first step itself, x cube cancels. 3 to 6, 6x square plus 4 3 is 12x plus 8 is equal to minus 4. 6x square plus 12x plus 12 is equal to 0. This can be divisible throughout by 6. So, it will be x square plus 2x plus 2 equal to 0, 2x plus 2 equal to 0, and it is what? It is what? It is a quadratic equation. So, this is the way we check whether each of them are quadratic or not. One by one where you can check. You don't need to do all the questions. Now, let us go to the next part, that is solution of quadratic equation. This year we are learning 3 methods, that is solution of quadratic equations. Solution of quadratic equations. Solution of a quadratic equation. There are 3 methods. How many methods? 3 methods prescribed this year. First one is using factorization. How do you factorize? The word splitting the middle term. Where did you learn this? എവിടെ പഠിച്ചത്? കഴിഞ്ഞ വർഷം പഠിച്ചതല്ലേ? 9th പഠിച്ചു അല്ലേ? എന്ത്? Splitting the middle term method. Second method, completing the square. We will discuss this. At certain point of time, this particular method is not included in the syllabus and all. It doesn't matter. Sometime, certain year, we will get a clear picture regarding this at the just before the exam. But we need to know. Everyone need to learn this. ഇതെന്താ പ്രത്യേകത ഇതിൻ്റെ? എന്താ ഇതിന് മാത്രം പ്രാധാന്യം? 11ാം ക്ലാസ്സിലും 12ാം ക്ലാസ്സിലും, പ്രത്യേകിച്ച് 12th അല്ലെങ്കിൽ +2 തലത്തിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ +2 ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഇതിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ട് നമുക്ക്. കാൽക്കുലസിലൊക്കെ ഇൻറ്റഗ്രേഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പല കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നിർബന്ധമായിട്ട്, പ്രത്യേകിച്ച് JEE ഒക്കെ പോകുന്ന ആൾക്ക് നിർബന്ധമായിട്ട് അറിയേണ്ട കാര്യമാണ് കംപ്ലീറ്റിംഗ് ദി സ്ക്വയർ. ആൻഡ് ദി ലാസ്റ്റ് വൺ, ക്വാഡ്രാറ്റിക് ഫോർമുല. ഒരു ഫോർമുല ഉണ്ട്. 3 മെത്തേഡ്സ് ആണ്: ഫാക്ടറൈസേഷൻ, കംപ്ലീറ്റിംഗ് ദി സ്ക്വയർ ആൻഡ് ക്വാഡ്രാറ്റിക് ഫോർമുല. ഫസ്റ്റ് വൺ, ലെറ്റ് us go to quadratic formula, factorization. Method of factorization. Let us take one example. X square plus 3x plus 2 equal to 0. So, here when you compare with the the standard general equation, that is ax square plus standard form, ax square plus bx plus c is equal to 0, we get a is equal to 1, b is equal to 3 and c is equal to 2. So, കഴിഞ്ഞ വർഷം പഠിച്ച എന്ത് നമ്മുടെ factorization of quadratic polynomials, അതേ method. Remember, do you remember it now? What was that? We used 2 words. What were that? One was product, a word product, and the other one is sum. Product is nothing but a into c, ac, and sum is that value middle term, that value b. We will find the product of these two. Here x square means 1x square, 1 a and c, 1 into 2. Product is 2 and the sum is 3, sum is b, the value. So, the product is 2 and the sum is, we have to find out 2 numbers, find 2 numbers such that the product is 2 and the sum is 3. For that, what we do is that എല്ലാ ചോദ്യത്തിലും product എന്താണ് ഇവിടെ? Product is equal to, the product p is equal to 2.
ഇതിൻ്റെ ഫാക്ടേഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കുക. യു ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ദ ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് 2 സോ ദാറ്റ് സം ഇസ് 3. എന്താ സംശയം? 1ഉം 2 കൂട്ടിയാൽ 3 കിട്ടിയില്ല. ബട്ട് ഇൻ ജനറലി വി സേ ദ പ്രൊഡക്റ്റ് രണ്ടും ഇത് പ്രൊഡക്റ്റ് പോസിറ്റീവ് ആയതിനെക്കൊണ്ട് രണ്ട് സാധ്യതകളുണ്ട്. ജസ്റ്റ് ഫോർ എ റെഫറൻസ്, ബോത്ത് ആർ പോസിറ്റീവ് ഓർ ബോത്ത് ആർ നെഗറ്റീവ്. രണ്ട് നെഗറ്റീവ് നമ്പർ ആയാലും ഉണ്ട്. ഇവിടെ സമ്മ് 3 ആണ് പോസിറ്റീവ്, അതുകൊണ്ട് 1ഉം 2 എടുക്കും. +or -1 +or -2 ഇടാവുന്നു, ഞാൻ ഇടുന്നില്ല തൽക്കാലം. 1 and 2. സോ ദിസ് ക്യാൻ ബി റീറിട്ടൺ ആസ്, അപ്പോൾ എങ്ങനെ മാറ്റി എഴുതാം? x² + 3x + 2 = 0. വി ആർ ഗോൺ സ്പ്ലിറ്റ് ദ മിഡിൽ ടേം ഇൻറ്റു 2. വാട്ട് ഇസ് ദാറ്റ്? ഒന്ന് 1x, അടുത്ത 2x. എവിടെ നിന്ന് കിട്ടി 1ഉം 2ഉം? ഈ 1ഉം 2ഉം പ്ലസ് ബാക്കിയുള്ള നമ്പർ 2 = 0. Now we will take the first 2 and what is common? X is common. What remains? X + 1 remains. Plus ഇനിയാണ് ആലോചന വേണ്ട. ഒരു ആലോചനയും വേണ്ട. ഞാനിത് കണ്ണ് കെട്ടിയിട്ട് I'm just writing it blindfoldly. എന്താണിത്? ഈ ബ്രാക്കറ്റിൽ അതേ നമ്പർ തന്നെ ഇവിടെ എഴുതും. എന്നിട്ട് തിരിച്ചങ്ങോട്ട് ആലോചിക്കും. ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് എന്ത് പുറത്തെടുത്താലാണ് എനിക്കിത് കിട്ടുക? If I take 2 outside, I get it. That's the answer. So now when you look at it, there are two connected terms connected by a symbol like this plus. In these two terms something is common. What is common? X + 1 is common. We take that outside. What remains? X + 2 = 0. So product of two things is 0. Product രണ്ടെണ്ണത്തിൻ്റെ product, that is x + 1 is equal to 0 or x + 2 = 0. In short, x is equal to -1 or x is equal to -2. That is the method of solving. ഞാൻ ഒന്നുകൂടി പറയാം. I'll take one more example. നമ്മൾ വർക്ക്ഷീറ്റിൽ നിന്നൊരു എക്സാമ്പിൾ എടുക്കാം. ഫൈൻഡ് ദ റൂട്ട്സ് ഓഫ് ദിസ് ഇക്വേഷൻ യൂസിങ് ഫാക്ടറൈസേഷൻ. ഒരു എക്സാമ്പിൾ എടുക്കാം. We are finding the solution of this or root of this using factorization. Okay, ready? Example 2. Second example. First we will compare ax² plus bx plus c = 0. ഇനി നെക്സ്റ്റ് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പും അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ മുതൽ ഇത് എഴുതേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഓക്കെ, ഡയറക്റ്റ്ലി എഴുതാം. a is equal to 2, b is equal to -5 and c is equal to 3. Okay. So okay, what is the product? Product is AC, that is 2 into 3, that is equal to 6. And now we have to get sum of -5. Sum is equal to -5. You have to think about two numbers so that sum is -5 and product and those factors of 6. 6 ന്റെ ഫാക്ടർ ആവുകയും ചെയ്യണം, sum -5 ആണ്. ഫാക്ടേഴ്സ് എഴുതി നോക്കുക. +or -1 ആണ്, +or -6. കാരണം 1ഉം 6ഉം -1 -6 ആ രൂപത്തിലെടുത്തത്. +or -2 ആണെങ്കിലോ +or -3. ഇനി അടുത്തത് ഞാനിതും +or -3 ആകുമ്പോൾ ഇവിടെ ഓൾറെഡി +or -2. ഇവിടെ ഓൾറെഡി ആ കോമ്പിനേഷൻ വന്ന അപ്പം നമുക്ക് നിർത്താം അവിടെ, ഇതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. So these are the factors. From these two factors, which will give you sum of -5? Yes. ഏതൊക്കെയാണ്? -2, -3. ഒന്നുകൂടി നോക്കാം നമുക്ക് തിരിച്ച്. -2 × -3 അതെന്ത് പ്രൊഡക്റ്റ് എന്ത് കിട്ടും? 6 കിട്ടും. സമ്മോ -5. So that is when I wrote the factors of 6 and from that I am finding out which two numbers will give a sum of എന്താ തരിക? -5. So that is 2 and 3. So now rewriting the 2x² minus 5x plus 3 = 0. Okay, so 2x², 5x is rewritten as minus 2x minus 3x plus 3 = 0. രണ്ടെണ്ണം കമ്പയർ ചെയ്യുക. taking the common, 2x is common, x minus 1, x minus 1. ഇനി ഞാൻ അടുത്ത ബ്രാക്കറ്റ് അവിടെ ഓൾറെഡി എഴുതി, ഒന്നും ചോദിച്ചില്ല. ദാറ്റ്സ് വാട്ട് ഐ യൂസ് ദ വേർഡ്, ദാറ്റ്സ് വൈ ഐ യൂസ് ദ വേർഡ് എക്സ് blindfoldly. x minus 1 is equal to 0. Then I think back, what should be taken outside so that I will get x minus 1 over here? ഇവിടെ +3, ഇവിടെ -3. I will take -3 outside.
then check back, തിരിച്ച് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക. -3 into x, -3x, -3 into -1, +3. So now we compare these two. There is something common. X minus 1 is common into 2x minus 3 equal to 0, or x minus 1 is equal to 0, or 2x minus 3 equal to 0. X is equal to 1, or 2x is equal to 3, x is equal to 3 by 2. So there are two solutions. The solutions are x is equal to 1 and x is equal to 3 by 2. Okay, we will take one more example. This ചോദ്യം തന്നെ ചെയ്യാം. Find the roots of this quadratic equation. ഈ ഒരു ചോദ്യമാവട്ടെ. ഇതെടുക്കാം. Take the second question. We have to find the solution of this using method of factorization or factorization method. Now come. So here a is equal to 6, b is equal to coefficient of x -1, c is equal to -2. We will write the product, working column product. p is equal to a into c, that is 6 into -2, that is equal to -12. Product is -12, product is negative, that means the two numbers you multiply and product is negative, that means one is positive and the other one is negative. Okay, when you take that, you have to keep that in your mind. Then sum is -1. So you are multiplying one positive number and negative number, and you are getting product as, of course it's negative, and sum also negative. That means when you are adding two numbers, you are getting one positive number and negative number, and you are getting sum as negative. What does that mean? I repeat, when you are adding two numbers and the sum is coming negative, what does that mean? That means the larger number is negative, and the smaller number is what? Positive. അത് ഏത് അപ്രോപ്പർ എഴുതിയാൽ കുഴപ്പമില്ല. ഞാൻ ഈ ഭാഗത്ത് ലാർജർ എഴുതി, അപ്പുറത്ത് എഴുതിയാൽ ഏത് ഭാഗത്ത് വേണം എഴുതാം. So the larger number is negative. അങ്ങനെയല്ലേ ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണം, let us take an example, -5 and +3. When you add these two, you will get a negative, because the larger number is negative. Okay, so larger number is negative. So that's how. So now let us come back to the point. -12 or 12 factors, 1 plus or minus 1 plus or minus 12 plus or minus 2 plus or minus 6 plus or minus 3 plus or minus 4. If I write plus or minus 4, 3 will come in, it's already done. From this you have to find out two numbers whose sum is -1. That means they are very near. What is the doubt? The numbers are 3 comma -4 or -3 comma 4. Which one shall I take? Here again larger number should be negative, so I will go for this. Then only I add, I will get -1 as the answer. So rewrite down 6x square minus x minus 2 equal to 0, 6x square minus 4x plus 3x minus 2 equal to 0. ചില ആൾക്കാർ പറയും അങ്ങനെ എന്തിനാണ് എഴുതുന്നത്? തിരിച്ചെഴുതാം. തിരിച്ചെങ്ങനെ എഴുതാം? അത് ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതുന്നുണ്ട്. 6x square plus 3x minus 4x minus 2 equal to 0. ഇതിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാം. Now when you look at these two, what is common? 2x is common. 2x remains, ബാക്കി 3x minus 2 remains. So immediately I write 3x minus 2, and I ask myself a question, what should I take outside? So I get plus 3x, nothing, 1. അല്ലേ, 1 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തല്ലേ ഇത് കിട്ടുക. So when you look at these two, what is common? 3x minus 2 into 2x plus 1. എങ്ങനെ 2x plus 1? 2x ഇവിടെ ഉണ്ട്, plus 1 ഇവിടെ ഉണ്ട്. So 3x minus 2 equal to 0, or 2x plus 1 equal to 0. X is equal to 2 by 3, or ഇവിടെ സ്റ്റെപ്പ് ഞാൻ സ്കിപ്പ് ചെയ്തു, നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന സ്റ്റെപ്പാണ്.
2x is equal to minus 1, x is equal to minus 1 by 2. ഇനി ഇങ്ങനെയാണ് ആരെങ്കിലും എഴുതിയെന്ന് വിചാരിക്കുക. ഇതിനകത്ത് എന്താ കോമൺ ഉള്ളത്? 3x കോമൺ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ എന്തുണ്ടാവും? 2x പ്ലസ് 1. ഇമീഡിയറ്റ്ലി എനിക്ക് അറിയേണ്ട ചോദ്യം ഇത് തന്നെയാണ്. 2x പ്ലസ് 1 ഞാനിവിടെ എഴുതി. ഇനി ഐ ആം ആസ്കിങ് മൈസെൽഫ് വാട്ട് ഷാൽ ഐ ടേക്ക്? ഐ വിൽ ടേക്ക് മൈനസ് 2 ഔട്ട് സൈഡ്. അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ എന്തുണ്ടാവും? 2x പ്ലസ് 1 കോമൺ, ബാക്കി 3x minus 2 equal to 0. ഞാൻ ഈ രണ്ട് രീതിയിലും കാണിച്ച് രണ്ട് രീതിയിൽ പോയാലും ഒരേ ഉത്തരമാണ്. സോ യു ക്യാൻ സ്പ്ലിറ്റ് ദ മിഡിൽ ടേം അക്കോർഡിംഗ് ടു യുവർ കൺവീനിയൻസ്. വിച്ച് എവർ ഇസ് ബെറ്റർ ഫോർ യു, യു ഡു ദാറ്റ്. നോ ഇഷ്യൂ അറ്റ് ഓൾ. So you will get the same answer here again. X is equal to, in this case, minus 1 by 2 and x is equal to 2 by 3. I say നോക്കിയാൽ മതി. Next, we will take one more question from this. Seems some problem with the, oh, it doesn't matter, we need to get the other things will go. 3x square minus 2 root 6x plus 2 equal to 0. ഇതാണ് ചോദ്യം. കാണുമ്പോൾ ഒരു പേടിയൊക്കെ ഉണ്ടല്ലേ. Let us take the a is equal to 1, b is equal to minus 2 root 6 and c is equal to 2. Product is AC, that is equal to 1 into 2, that is equal to 2. Oh, not sorry, this is not 1, then 3. About 3 into 2, what is 6. Product is 6 and sum is, what is the sum? Sum is minus 2 root 6. ഇത് റൂട്ട് ഇറാഷണൽ ആണെങ്കിൽ ആ രണ്ട് നമ്പറും ഇറാഷണൽ ആയിരിക്കണം മിക്കവാറും. സോ ഐ വിൽ റൈറ്റ് ദി ഇറാഷണൽ റൂട്ട്സ്. വളരെ സിമ്പിളല്ല, ആലോചിച്ച് നോക്കും. എന്തായിരിക്കും? 6 കിട്ടണം. സോ റൂട്ട് 6 ആൻഡ് റൂട്ട് 6. അപ്പോൾ നെഗറ്റീവ് ഇട്ട് കൊടുത്താലോ? പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് റൂട്ട് 6. ഇതിൽ ഏതെടുത്താൽ മൈനസ് 2 റൂട്ട് 6 കിട്ടും. മൈനസ് റൂട്ട് 6 ആൻഡ് മൈനസ് റൂട്ട് 6. സോ ദിസ് ഇസ് സ്പ്ലിറ്റ് ഇൻറ്റു 2. 3x സ്ക്വയർ മൈനസ് റൂട്ട് 6x മൈനസ് റൂട്ട് 6x പ്ലസ് 2 ഈക്വൽ ടു 0. സോ ഒരു ചെറിയൊരു പ്രശ്നം, ഇതിനകത്ത് ഡയറക്റ്റ് കിട്ടിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല. 3x സ്ക്വയർ മൈനസ്, ഇതിനൊന്ന് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുന്നു. എങ്ങനെ? റൂട്ട് 2 റൂട്ട് 3x മൈനസ് റൂട്ട് 2 റൂട്ട് 3x പ്ലസ് 2 ഈക്വൽ ടു 0. വെൻ യു ലുക്ക് അറ്റ് ദീസ് ടു, വാട്ട് റിമൈൻസ് കോമൺ? റൂട്ട് 3 കോമണാണ്, എക്സ് കോമണാണ് അല്ലേ? 3 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാട്ട് ഇസ് 3? 3 ഇസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് 3 നത്തിങ്. റൂട്ട് 3 ഇൻറ്റു റൂട്ട് 3 ഞാൻ തമാശയ്ക്ക് പറയാറുണ്ട്, ജസ്റ്റ് ഫോർ ഫൺ. റൂട്ട് 3 ഇൻറ്റു റൂട്ട് 3 എന്താ? റൂട്ട് ഇല്ലാത്ത 3. So root 3 into root 3, root ഇല്ലാത്ത 3. 3x, come back. 3x എന്തുണ്ടാവും ബാക്കി? 3x ഉണ്ടാവോ? ഇല്ല. എന്തുണ്ടാവും? root 3x ഉണ്ടാവും. So that when I multiply, open the bracket, I get 3x square minus root 2. ഇനി അടുത്ത ബ്രാക്കറ്റ് ഞാൻ ഓൾറെഡി we have discussed, write the same thing. What? root 3x minus root 2. ഇനി ആലോചിക്കുക, ബാക്കി എന്ത് ഇവിടെ വരണം? മൈനസ് റൂട്ട് 2 വരണം. ഞാൻ ഒന്നും കൂടി ആ സ്റ്റെപ്പ് പറയാം. ഒന്നുകൂടി ആ സ്റ്റെപ്പ് പറയാം. ത്രീ എക്സ് സ്ക്വയർ, 3 എന്ന് പറയുന്നത് റൂട്ട് 3 ഇൻറ്റു റൂട്ട് 3. അപ്പോൾ ഇതിൽ രണ്ടിലും കൂടി റൂട്ട് 3 കോമൺ, റൂട്ട് 3x കോമൺ. വാട്ട് റിമെയിൻസ്? റൂട്ട് 3x മൈനസ് റൂട്ട് 2. ദെൻ blindfoldly I am writing the same thing. What? ഇതിലുള്ള അതേത് റൂട്ട് 3x മൈനസ് റൂട്ട് 2 ഈക്വൽ ടു 0. എന്ത് പുറത്ത് വരണം? സോ ദാറ്റ് ഐ ഗെറ്റ് മൈനസ്, ഇവിടെ മൈനസ് റൂട്ട് 2. സോ when you compare these two, first thing is root 3x minus root 2 into, അതാണ് ഈ ബ്രാക്കറ്റുകൾ പോകുന്നത്. ബാക്കി എന്ത് ഇവിടെ ഉണ്ടാവും? ഇവിടെ ഒരു റൂട്ട് 3x, പിന്നെ എന്തുണ്ടാവും? മൈനസ് റൂട്ട് 2 ഈക്വൽ ടു 0. സെയിം തന്നെയാണ് വന്നത് അല്ലേ? അപ്പോൾ റൂട്ട് 3x മൈനസ് റൂട്ട് 2 ഈക്വൽ ടു 0 ഓർ root 3x minus root 2 equal to 0. എന്തേ അങ്ങനെ വന്നു നമുക്ക് പിന്നീട് നോക്കാം. So this is equal to root 3x is equal to root 2x is equal to root 2 by root 3, or root 3x is equal to root 2, x is equal to root 2 by root 3. ഈ root 2 by root 3നെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് ഡിനോമിനേറ്ററൊക്കെ റാഷണലൈസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. root 6 by 3 എന്ന് വരും.
കുഴപ്പമില്ല, അതെങ്ങനെ വേണം എഴുതും. വൈ ആം ഗെറ്റിംഗ് ദ സെയിം വാല്യൂ എഗെയിൻ ആൻഡ് എഗെയിൻ? എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഇതിനൊന്ന് നമ്മൾ പരിശോധിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് മറ്റൊന്നുമല്ല, എന്താണ് 3x² - 2√6x + 2 എന്ന് പറയുന്നത് x + 2 = 0 എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റൊന്നുമല്ല √3x - √2 whole square ആണ്. ഒന്ന് a - b whole square വെച്ച് ട്രൈ ജസ്റ്റ് വിൽ ഗെറ്റ് ദ സെയിം തിങ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ഒരേ വാല്യൂ, ഏതാണ് ആ വാല്യൂ അതൊന്നും കൂടി റിഫൈൻ ചെയ്താൽ √2/3 ഒരു വട്ടം എഴുതിയാൽ മതി. സോ ദിസ് ഈസ് ദ മെത്തേഡ് ഓഫ് സോൾവിങ്. ഇനി അതിൻ്റെ അകത്തൊരു വേർഡ് പ്രോബ്ലം വേണ്ട, ഒരു വേർഡ് പ്രോബ്ലം എടുത്തേക്കാം. നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് എടുക്കാം, സിമ്പിളായിട്ടുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എടുക്കാം. ഇതെടുക്കാം. ഫൈൻഡ് ടു നമ്പേഴ്സ് എന്താണ് ചോദ്യം? ഫൈൻഡ് ടു നമ്പേഴ്സ് whose sum is 27 and product is, സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ചോദ്യം. ഫൈൻഡ് ടു നമ്പേഴ്സ്. ഇതിൻ്റെ വേർഡ് പ്രോബ്ലംസിലേക്ക് ഒരുപാടെണ്ണം ഉണ്ട്, അതിലേക്കൊക്കെ നമുക്ക് വരാം. ഒരു ഉദാഹരണം, ഫൈൻഡ് ടു നമ്പേഴ്സ് whose sum is 27 and product is 182. അതായത് രണ്ട് നമ്പേഴ്സ്, സം 27, പ്രൊഡക്റ്റ് 182. ലോജിക്കലി ചോദ്യം ചെയ്യാം എങ്ങനെ 182ൻ്റെ അത് ആലോചിച്ച് ചില കുട്ടികൾ, ഐ മീൻ സം ഓഫ് യു മൈറ്റ് ഹാവ് ഓൾറെഡി റിട്ടൺ ദ ആൻസർ, റൈറ്റ്? ആലോചിച്ചിട്ട് പെട്ടെന്ന് കിട്ടും. 27 182 മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ടേബിൾ പഠിച്ച ആൾക്കാർ പെട്ടെന്ന് ഇപ്പം പറയാൻ പറ്റും. ചില ആൾക്കാർക്ക് 13ൻ്റെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ടേബിൾ പഠിച്ച ആൾക്കാർക്ക് പെട്ടെന്ന് പറയും, അല്ലേ? ഓക്കെ, എന്നാലും ക്വാഡ്രാറ്റിക് ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിച്ച് എങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്ന് നോക്കാം. ലെറ്റ് വൺ ഓഫ് ദ നമ്പർ ബി എക്സ്. ഒരു നമ്പർ എക്സ് ആണ്. രണ്ട് നമ്പറുകൾ കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ 27. അതിൽ ഒന്ന് എക്സ് ആണെന്ന് എടുക്കുന്നു. വാട്ട് ഈസ് അതർ നമ്പർ? 27 - x. അല്ല, രണ്ടെണ്ണം കൂടി കൂട്ടിയാൽ 27. അതിലൊന്ന് 27, അതിലൊന്ന് എക്സ്. വാട്ട് ഇസ് ദ റിമൈനിങ്? 27 - x. Therefore the other number is what? 27 - x. What is given? Product is equal to 182. എന്തിൻ്റെ? ഈ രണ്ടെണ്ണത്തിൻ്റെയും പ്രൊഡക്റ്റ്, ഈ രണ്ട് നമ്പേഴ്സിൻ്റെയും പ്രൊഡക്റ്റ് എത്രയാണ്? 182 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരു ഇക്വേഷൻ അവിടെ. സോ ദിസ് സ്റ്റെപ്പ് ഇസ് നത്തിങ് ബട്ട് ഫോർമേഷൻ ഓഫ് ദ ഇക്വേഷൻ. വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഏത് വേർഡ് പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ. ഫോർമേഷൻ ഓഫ് ഇക്വേഷൻ, അത് ക്വാഡ്രാറ്റിക് ആണെങ്കിൽ ക്വാഡ്രാറ്റിക്, ലീനിയർ ആണെങ്കിൽ ലീനിയർ, ബന്ധപ്പെട്ട ഇക്വേഷൻ. 27x - x² is equal to 182. We'll take into the right side. Taking to the side, x² - 27x plus 182 equal to 0. 182 equal to 0. എങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യും? a is equal to 1, b is equal to -27 and c is equal to 182. Product is 1 into 182, that is 182. Sum of these two numbers is -27. രണ്ട് നമ്പറുകൾ കൂട്ടിയാൽ നെഗറ്റീവ്. അപ്പോൾ ഒന്നുകിൽ ലാർജർ വൺ ഇസ് നെഗറ്റീവ് ആൻഡ് സ്മോളർ വൺ ഇസ് പോസിറ്റീവ്, ഓർ ബോത്ത് ഓഫ് ദം നെഗറ്റീവ്. രണ്ട് നമ്പറുകളും നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും, അങ്ങനെയാവാം. പക്ഷെ ഇവിടെ പ്രൊഡക്റ്റ് പോസിറ്റീവ്. ദാറ്റ് മീൻസ് ഐദർ ബോത്ത് ആർ പോസിറ്റീവ് ഓർ ബോത്ത് ആർ നെഗറ്റീവ്. ഇത് ഏതാനും സാധ്യമല്ല. കാരണം എന്താ? രണ്ടെണ്ണം ആഡ് ചെയ്ത് നെഗറ്റീവ് കിട്ടണമെങ്കിൽ രണ്ടും പോസിറ്റീവായി നടക്കില്ല. അപ്പോൾ സോ ഓൺലി പോസിബിലിറ്റി ബോത്ത് ആർ നെഗറ്റീവ്. വാട്ട് ആർ ദേ? ടു നമ്പേഴ്സ് നത്തിങ് ബട്ട് 13 and 1 is 14. ബിക്കോസ് അല്ലേ, 14 into 14 into 13 അല്ലേ, 52, 5, 182. സോ ദിസ് ഈസ് റീറിട്ടൺ ആസ് x². ഇനി ആരും പേടിക്കേണ്ട ഒരു വേർഡ് പ്രോബ്ലം കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ they will never ask you to use factorization. നമുക്ക് ഇതിലും എളുപ്പമുള്ള മെത്തേഡ് ഉണ്ട്. സോ ഡോണ്ട് ബി ബോതർഡ് അബൌട്ട് ദാറ്റ്. 14x - 13x plus 182 equal to 0. x കോമൺ എടുത്തു. x - 14, പിന്നെ ഒന്നും നോക്കുന്നില്ല. എന്താ എഴുതുന്നത്? x - 14. പുറത്തെന്തെടുക്കും? -13 എടുത്തു. എവിടെ നിന്ന്? ഇതിൻ്റെ കൂടെ എന്തുണ്ടായാലാണ്?
So x minus 14 is common. X minus 14 into x minus 13 is equal to 0. X is equal to 14, x is equal to 13. So the two numbers are sum of two numbers is 27 and the product is, so the two numbers are, one is 14 and the other one is 13. Okay. So that is the method of the concepts of quadratic equation. Okay. We will be doing more questions in the next session in this regard. Okay. Thank you.